Hi friends, good evening. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு 150 கொஷினை ஒரு கொஷின் பேப்பரை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து ஒரு 150 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பேனா எடுத்துக்கோங்க. இதில் டக்குன்னு ஒரு 1 ஹவரில் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருங்க. எது தெரியாமல் இருக்குது, எத்தனை தெரியாமல் இருக்குது, எதை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லை. ஆல்ரெடி நம்ம இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு கிராஸ் செக் மாதிரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு நோட் எடுங்க, ஒரு பேனா எடுத்து ஏபிசி 1 2 3 அப்படின்னு எழுதி 150க்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வாங்க. நான் இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு 10 மணிக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில். அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிரும். பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணணும். அவங்களும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் கொஷினை. கொலாப்சிங் பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் என்ன? paradoxicala, water hammer pulsa, pulse alternsa, bigeminal pulsa. Then the enema given to the relief gaseous distension enna? Cold enema, helminthic, anti-helminthic enema, carminative enema, purgative enema. What is not seen in the hyperventilation? Seizures, alkalosis, hypocalcemia, hyperphosphatemia. The goal of nursing is to put patient in the best condition for the nature to act upon him. This was stated by Henderson, John Watson, Morta Roger, Florence Nightingale. The physical signs indicative the poor nutrition, all of the following except. So idhula enna paathukonga, poor nutrition irundadna. Then 6, which of the following assessment finding is typical of extracellular fluid loss? Enna paathukonga, distant jugular vena, elevated hematocrit level, rapid thready pulse, increased serum level. So 7, which of the following nursing intervention is appropriate when IV infusion infiltrates? Then treatment of hypothermia by active core warming done by all except. The position ideal for Rayleigh tube insertion is. Then 10th, when planning care of the client who is in HIV positive, what should the nurse do? Then 11, what is the accurate way of check the position of the Rayleigh tube? Then accumulation of the hardened feces in the rectum is called. Intradermal injection given at what degree? An amputation bed is otherwise called as. Then 15, which of the following is the best treatment for allergy? 16, the interpretation of the data collected about the patient representation while lifting the patient, nurse bends on her. 18, a 1-year child is admitted to the hospital with sickle cell anemia is in crisis. Upon admission, what therapy will be assumed priority? Then 19, what should be included foot care for the client who has peripheral vascular disorder? Then 20th, what is the most recommended position client with severe ascites? Then which of the following is diuretics? 22, normal PR interval evolo. Then immediately after identification of arrhythmic ECG changes, the nurse should what done. Then 24, first degree of AV block occurs due to slowing of the conduction through what? Then 25, digitalis toxicity is more common in serum electrolyte level source enna? Then 0.45 saline, 0.45% saline is otherwise called. Then pain at McBurney's point is features of. Then 28, which of the following is most common problem of hemorrhoid? Then 29, which of the following serious complication of portal hypertension? Then 30th, which position should be given the client with multiple injuries face to the neck? Then 31, psoriasis inflammatory disorder of the what part? Then 32, patient with fluid volume deficit present all of the following except. Then 33, the patient with inadequate oxygenation will present all of the following except. Then 34, reflex controlled respiration occurs in the what part? Then 35, what is the first thing nurse should assess to determine the neurological status of the patient? Then 36, which of the following termed as Cooley's anemia otherwise called? Then 37, universal standard precaution are used to for. Then 38, which of the following is considered as an indication for the administering serum albumin? Then diabetes affects which part of the eye part? Then 40, which of the following intervention is not recommended in the watery diarrhea? Then 41, suggested cause of abnormal behavior from the cognitive perspective is. Then 42, concept of introversion and extroversion was advanced by whom? Then 43, client-centered therapy is most consistent with the what approach? Then 44, psychoneurosis tends to be what? Then 45, which of symptoms not typically characterized of an autistic child?
Then 46, an affective disorder in which a person swings from the mood extreme to another classified as what? Then 47, which of the following represent the acronyms of the EEG? EEG or expansion. Then 48, which of the following is not an antidepressive drug? Then 49, behavior analysis based upon the what principle? Then which of the following physical symptoms are associated with the panic attack? Then sleepwalking, otherwise called. Then the type of convulsion produced ECT is what? Then 53, paroxysmal cerebral dysfunction seen in which of the following condition? Flight of ideas seen in which condition? Then gauge assessment is associated with what condition? Then most severe withdrawal symptoms alcoholism is what? Then worthlessness, hopelessness, helplessness and self-calming thoughts are the characteristic of the what features? Features of the what condition? Common side effect associated with the antidepressant is then altered maturation pattern adolescent include all of the following except. Then 60, an individual who is identified having borderline personality disorder shows. Then the preschool child in emergency department after ingestion of the kerosene oil, the nurse would be alerted which of the following. Then 62, which food are recommended? Avoid the children having phenylketonuria. Then 63, what rate nurse used to performing a rescue breathing during the CPR of 5 years old child? Then which sports having childhood cystic fibrosis can undertake in the later life except. Then 65, while carrying the neonate having imperforated NS, and the nurse assess the urine output for which of the following condition? Then 66, while initiating fluid replacement therapy for infant having pyloric stenosis, what should be added in the IV fluid? Then 67, while teaching the parents having child having temporary colostomy due to the hairspring disease, what type of food should be recommended? Then 68, which of the following is most serious complication child having lead poisoning? Then lead poisoning. Then 69, the nurse carrying the toddler adult admitted in the near drowning diagnosis should be concerned which of the following? Then 70, which of the following disorder improve with the increase in the age? Then 71, what is the average birth weight in Indian child? Then 72, neonatal period extend up to how many days? Then anterior fontanelle closes at what age? Then 74, which of the following condition is not caused by the cold stress? 75, during the fetoplacental circulation, what is the shunt between two atria is called? Then 76, when the baby's mother RH negative, which of the following laboratory test will be probably ordered for the newborn? Then the bacterial infection of the blood is called. Then 78, which of the following respiratory condition considered as a medical emergency? 79, head control occurred at what age? Then vocabulary of 5 years old child, how many words? 81, what is the appropriate time for the breast self examination? 82, which of the following is not true of ideal intrauterine device candidate? Then 83, which of the following disease may result in the serious teratogenic defects in the offspring if occurs during pregnancy? 84, which of the following is true indication of onset of the labor? Then which is the longest diameter of the fetal skull? 86, during concept of the fertilized ovum reaches the conception the fertilized ovum reaches the uterine cavity in how many days? 87, which of the following urinary symptom does not pregnant woman most frequently experiencing? Does the pregnant woman most frequently experiencing during the first trimester of the pregnancy? 88, heartburn and flatulence common in the second trimester or most likely result of what? Then 89, for which of the following client intrauterine device would not be recommended? Then 90, when the developing a plan of care for the client newly diagnosed with the gestational diabetes, which of the following instruction would be the priority? 91, which of the following would be the priority nursing a diagnosis client with an ectopic pregnancy? Then 92, fetal head in the which of the following position with face presentation? 93, what event occurring second trimester helps to expected mother to accept the pregnancy? 94, in which of the following type of spontaneous abortion would be the nurse assess dark brown vaginal discharge and negative pregnancy test? 95, in the normal umbilical cord comprised of then 96, what is the maximum Apgar score? Commonest presenting part what? Then 98, which of the following is not risk factor for preeclampsia? Then 99, the shortening and thinning of cervix before during early pregnancy is known as. Then 100, how many average weight gain occurring during pregnancy of average weight gain woman?
ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 100 கொஷின் ஒரே கொஷின் பேப்பர் இப்போ எவ்வளோ நேரத்தில் பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்னு ஒன்று நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இந்த கொஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அது ஒரு இது நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறீங்கிறது. ஃபஸ்ட் திங் அதை நீங்கள் பார்க்கணும், எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணுறீங்கன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். செகண்ட் திங் எத்தனை கொஷினுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு செகண்ட் திங் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. தேர்ட் திங் எத்தனை கொஷின் உங்களுக்கு சுத்தமாக ஒரு ஐடியாவே இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும். தேர்ட் திங் எத்தனை கன்ஃபியூஸ் இருக்குது. ஃபோர்த் திங் எத்தனை கன்ஃபியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுக்கு சொல்லணும். இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு 10 மணிக்கு அரௌண்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போடுவேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்மளோட இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்க்கட்டும். அந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஏற்கனவே பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.